રાજ પુરુષોત્તમને સંભાળીને એમ ધારવું છે. સ્વામી વાતો કરે છે, આપણે સાંભળીએ છીએ, તે પ્રમાણે પોતાના અંતરમાં તપાસ કરતા જવું ને કહ્યું છે તેમ તું મનાદિ મૂળક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ વાત કરી. પ્રકરણ 11ની ચોથી વાત. પ્રકરણ 11, ટોક નંબર 4, ચેપ્ટર 11, ટોક નંબર 4 ઇન સ્વામીની વાતો. સ્વામિનારાયણ સ્વામીએ વાત કરી સુરા ખાચરનું દૂધ અને અલૈયાનું છોટું તેનો મહારાજે ફજેતો કર્યો હતો જે હરિજન આગળ મહારાજના નામથી મંગાવેલ. તે હરિજન મહારાજ આગળ છોટું અને દૂધ આપીને કહે છે, તમે મંગાવ્યું હતું તે આવું મળે છે. ત્યારે મહારાજ કહે, અમે મંગાવ્યું નથી. પછી સૌ સંતો હરિજનની સભામાં કહે કે જુઓ, અમારા નામથી પોતાને જોઈએ તે મંગાવે છે. એમ ત્યાગીમાં જરા હોય તો ઝાડ થાય ને જાણે જે રખાય નહીં તો પણ ફગાવી દે નહીં ને ત્યાગ પણ કરે નહીં અને કેટલુંક તો દાબે વર્તાવે છે. તે કૃપાનંદ સ્વામી તો 8 દિવસે પોતાના મંડળમાં સાધુની જોડીઓ તપાસતા. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. તે કૃપાનંદ સ્વામી તો 8 દિવસે પોતાના મંડળમાં સાધુની જોડીઓ તપાસતા. તે દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળા જાણે કે સાધુની જોડીમાં માંગીને ઘર વખરી ભરાય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ચેપ્ટર 11, talk number 4. Once Maharaj said things about Sura Khachar, that he had asked for milk and Alaya Khachar had asked for chotu, probably a smaller animal. And Maharaj said that these people ask for things from Harijan, other devotees, by the name of Maharaj, by the name of Lord. And so the devotees brought the stuff to the Lord and said that this is the kind of milk and chotu we get. So Maharaj said, why did you bring it? So the devotee said that you asked for it, so this is the kind of stuff we get. So Maharaj said that no, we haven't asked for anything. Then Maharaj said to all the people in the assembly and said that saints and all the devotees were there. And Maharaj said that look, people ask for our name and on our behalf they ask for things, but actually we don't want anything. They ask for themselves. So here Maharaj is saying that in the renunciate, if there is a small greed, then it became a big tree. And then they know that the renunciates are not allowed to keep things, but they cannot throw it out either, and they cannot get detachment from it too. So they hide it and use it. So Maharaj Swami is saying here that Kripanand Swami was very alert, and every 8 days in his own assembly he would ask and check everybody's containers and see that if they have collected things. So people who are trying to have their own liberation
and have that kind of commitment would know that if you ask for things and keep collecting, then they can collect the whole household like that. So, renunciate should be very alert in keeping things that they need. Sajanand Swami Maharaj ni jai. We had a nice prayer today and nice time today on this occasion of Yogi Bapa's birthday. Yogi Bapa came for us. He has given us such a elevated understanding that wherever we are, there is always something more that we can achieve. Wherever we are, there is something higher and higher He can take us by His grace, by His karuna. Yogi Ji Maharaj, when he was in London in 1970s, he was interviewed by a lot of news reporters. And those news reporters were under the impression that this sadhu saint from India has come and there is a lot of followers all over the world for him. Also, they knew that he has some extraordinary qualities and powers. So, they normally think, this was back in 1970s, they normally think that India is a very poor country. And why don't they take care of those poor people there before coming to Europe and America? So one of the news reporter also asked that question also, that why have you come to England? Why have you come all the way from India to England? And purpose was, to find out, that he would say that we want to, take care of the people in England and we want to, help the people in England. Then he would have a counter argument saying that why don't you do it first in India? But answer that Yogi Bapa gave was spellbound. And not even the devotees, satsangis of our group would even understand, first time, first hand, Yogi Bapa says that Lord Swaminarayan had come to this country. Swaminarayan Bhagavan had come to England. So it is a pilgrimage place. So we have come here for Jatra. યોગી બાપાએ પેલા રિપોર્ટરોને એવું કહ્યું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અહીં પધારેલા ઇંગ્લેન્ડમાં, એટલે આ ધાર્મિક જગ્યા થઈ કહેવાય. એટલે અમે ધાર્મિક જગ્યાની તીર્થયાત્રા કરવા માટે આવ્યા છીએ. હવે આ વસ્તુને કેવી રીતનું કનેક્શન લાગે? તીર્થયાત્રા કરવા તો બધા જ જાય છે ભાઈ, રાઈટ? પિલગ્રિમેજ માટે એવરીબડી ગોઝ ટુ ધેર પિલગ્રિમેજ પ્લેસ. સો પેલા આપણા જે હરિભક્તો હતા એ બી આશ્ચર્યમાં પડી ગયા કે બાપા કઈ વાત કરે છે, વોટ ઇઝ ધીસ યોગી બાપા ઇઝ ટોકિંગ અબાઉટ? એટલે પેલા ન્યૂઝ રિપોર્ટરમાં રહીને પેલાએ પૂછ્યું કે ભાઈ એક્સપ્લેન મોર, ડિટેલ, એનું વધારે ડિટેલમાં સમજાવો એમ. તો કહે છે કે અહીંથી સર જ્હોન માલ્કમ સાહેબ, પાછા
બાપા સાહેબ કહીને બોલાવે. સર જ્હોન માલ્કમ સાહેબ અમારા દેશમાં પધારેલા ત્યારે અમારા સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમને શિક્ષાપત્રી આપેલી અને આશીર્વાદ આપેલો કે અમે અંતકાળે તેડવા આવીશું. એટલે ભગવાન જ્યારે સર જ્હોન માલ્કમ સાહેબ અહીંથી ગયા ત્યારે એમને તેડવા આવેલા કે. એટલે આ પવિત્ર જગ્યા થઈ કહેવાય. એટલે અમે દર્શન કરવા આવ્યા છીએ. This is Yogi Baba, so humble, so down to the earth that very difficult to recognize. એમને ઓળખવા માટે એવા ચશ્મા જોઈએ. એવા ચશ્મા આપણા કાકાજી હતા, પ્રમુખ સ્વામી, પપ્પાજી, મહંત સ્વામી, સાહેબ દાદા, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી and all, એ ચશ્મા છે. Those are our guides. They can guide us to the level of Yogi Baba's understanding. Today, they had on BAPS the Ghanshyam Maharaj from Gondal's picture. આજે ગોંડલના ઘનશ્યામ મહારાજનું પિક્ચર મૂક્યું છે. દરરોજ દર્શન મૂકે એમાં. કાકાજીએ ગોંડલની અંદર ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરીને સમાધિનું સુખ લીધેલું. Kakaji had enjoyed, the blessings of Gondal's Ghanshyam Maharaj, and he had a samadhi there for 3 days. Gondal is very liking place for Yogi Baba. Yogi Baba ne Gondal khub gamtu. Wherever he goes on the Padramani and other things, and whatever donation comes in terms of clothes or food or grains or whatever, યોગી બાપાએ એવા એક બે સેવકો તૈયાર રાખેલા. એને કહે કે કામ મોકલી દેવાનું. હા, આપણે ઇન્દિરા એક થાળી બા માટે બનાવજો એમને બાની. હા, સો યોગી બાપા વુડ ગીવ એ સિગ્નલ, તીયો મોકલી દો. એ તીયો એટલે ખબર પડી જાય ગોંડલ. એ ગોંડલની ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિના આજે બાપાના પ્રાગટ્ય દિને એ લોકો એવી સરસ દર્શન મૂક્યા છે. સાથે સાથે એક બાપાનો પ્રસંગ મૂકેલો છે લંડનમાં, આફ્રિકામાં જ્યારે બાપા હતા ત્યારે. અને બાપા એક વાત સમજાવે છે. વાત એટલી બધી ઊંચી છે કે આપણે પણ એને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. ગુણાતીત જ્ઞાન એ કેટલું ઊંચું જ્ઞાન છે એ સમજાવવા માટે બાપા કંઈક વાત કરે છે. એમાં ગુજરાતીમાં એના પછીમાં પ્રેરણા પરિમલ કરીને છે. આમ નીચે જાઓ ને તો અહીંયા આગળ છે પ્રેરણા પરિમલ. આ છે ને, વાંચો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. દિગંતમાં ડંક પ્રસંગોપાત સ્વામીશ્રી કહે, વાત સાંભળવાથી ફાયદો શું? કથા વાર્તા સાંભળવાથી
What is the advantage of listening these discourses? So, બાપાએ વાત કરી જ્ઞાન થાય, મોટા પુરુષનો મહિમા સમજાય. We have the maturity. We can understand the magnanimity of Gunatit saints and God. એકબીજાનો અવગુણ આવ્યો હોય તો નીકળી જાય. If we have negativity towards somebody, by listening these discourses, it will go away. સંપ અને સૃહદભાવ વધે. We would have the harmony and oneness together, heartfelt oneness among each other. માયા નીકળી જાય. The illusion will go away. કેટલા બધા ફાયદા. હું મોટો તે ભાવ નીકળી જાય. I am great one, I am big one. That ego will go away. દાસનો દાસ છું I am the humble servant of the servants. એવું સમજાય. That we can establish within ourselves. મહિમા સમજાય ને જ્ઞાન થાય. If we have the greatness, then we would have this kind of understanding. Now all this understanding, Papa is saying, compared to the other understanding of not only within our Swaminarayan group but outside of Swaminarayan group also, how he compares it. જ્યાં સુધી અહંભાવ છે ત્યાં સુધી વાત સાંભળી ન કહેવાય. As long as we have ego, then we have not heard the discourse talk. કથા વાર્તા એ ભગવાનની મૂર્તિ છે. The discourses is like the God's image. તે સાંભળવાથી શાંતિ થાય છે. By listening that we have peace in our mind, in our heart. તેનો નિરંતર પ્રસંગ રાખવો. So we should be constantly in the discussions and discourses. ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિવાળો તે તો એકડીઓ ભણે છે. તેથી ગુણાતીત Those who have all those things explained, four things, dharma, jnana, vairagya and bhakti, they are in the first standard. They are in first standard. This Gunatit Vaad is તેથી ગુણાતીત તો જુદા જ. તેથી ગુણાતીત તો જુદા જ. so Gunatit is way above, way different from this. કથાના પ્રસંગમાં સ્વામીશ્રી બોલી ગયા. So Yogi Baba said this thing in the Katha in Africa. આ વિજ્ઞાનની સૂક્ષ્મ વાત ક્યારેક જ તેમના મુખમાંથી સરી પડતી, ત્યારે શાસ્ત્રોની ગહન વાતો એની આગળ ફીકી પડી જતી લાગતી. ગુણાતીત સંત વગર ગુણાતીત સ્થિતિની મહત્તા પણ કોણ વર્ણવી શકે? So who can really implant that kind of seed? Has established a very powerful satsang, In this satsang, he will grace even the birds and animals and insects. કે એમનું બી કલ્યાણ. કેટલું બધું. When he is flying on the aeroplane and some saints and devotees would say, Bapa, look at the ocean. ઉપરથી દરિયો દેખાડે કે નીચે દરિયો જુઓ. તો બાપા કે એ બધા જીવોનું કલ્યાણ. What a gracefulness, So we are very lucky, very fortunate. And today, on Bapa's birthday, it is our humble prayer that whatever you want us to mold, whatever you want us to do, we are at your lotus feet. So that is our humble prayer. So on this Swamini Vato today also, Gunatitanand Swami is saying that there were two devotees, Alaya Khachar and Sura Khachar. And they were using Swaminarayan Bhagavan as a way to get things for their own selfish purpose. They were
abusing Swaminarayan Bhagavan's name, and they were asking the other people for their own personal benefits. And Sura Khachar was telling the devotees to have the milk, and that milk he would use for himself. And Alaya Khachar, he was asking for the wood chips, that for the fire and the cooking purpose. So Swaminarayan Bhagavan, when he found out, he made it open to the public and saying that people like them are doing improper thing. So they, when they told, the devotees told, that we have brought this for Alaya Khachar and Sura Khachar. For you, Swaminarayan Bhagavan says, we have not asked for it. And then every saint and devotees, Swaminarayan Bhagavan said that, look, they are cashing our name and get the things for their own use. So, in renounced people, in the people who have already given up everything to get the God, in those renounced people, if they do like this, then those small things will become like the big trees. So, Gunatitanand Swami says that we should not do that. And whoever keeps that will not get rid of it and will not throw it away, then they would be also doing wrong thing. And there are some leader saints that they would not want it maybe, but they would still keep it, because there is a fight within, that somebody would say, oh, I have given you this, please accept this, and then they would just use that as a weapon, that as a excuse, and say, okay, so and so has given me, so what can I do, Gunatitanand Swami says that is a no. We are here as a servant of God. Anything comes, goes to God. It belongs to God, not for our personal use. And then Gunatitanand Swami is giving one example, that Kripanand Swami, the leader saint, in his group, Gunatitanand Swami used to be staying. He says that every week, Kripanand Swami would check everybody's that, possessive jodi, bag, and to make sure that they are not collecting anything which is beyond the command of Swaminarayan Bhagavan. Whatever Swaminarayan Bhagavan has said, that is allowed. But beyond that, it will be thrown away, or it will be given to, Swaminarayan Bhagavan or what other purpose, So every week, Krupanand Swami was checking, because he was a far-sighted, that if we allow even a small thing today, it will grow into a big tree, and our satsang will get ruined, So, Gunatitanand Swami says that a saint or a sadhu, a person, a sadhu who goes for the alms, looking for, any donation, if he can collect all these items, he can make a big household worth of collections, And people will give, devotees will give, They would say, I need radio, they would give radio. I need tape recorder, they would give tape recorder. I need this, they would give that, out of, their filling, And they can collect all that and make a big living out of that. Then what they have done to become a sadhu? Now they are householder. They have given up the original goal, and now they are living like a king, That's not, Swaminarayan Bhagavan says, right, Gunatitanand Swami also says, we as a sadhu have to live to please the God, not to please our senses, So we can talk more. We had talked this on last Tuesday also. આપણે મંગળવારે સવારની સભામાં બી આ વાત કરી હતી. ચાલો સરસ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. आज के आनंद की जय जय जय. वासुदेव हरे.